do you feel like the war is actually giving you more motivation to win this fight, or do you feel like it actually could be lowering your morale? Якщо Господь мені дав такий іспит, If the Lord gave me this exam, то Він знає, що я його повинен пройти. He probably knows that I need Господь to не overcome. дає людям тих іспитів, які вони не зможуть пройти. Lord never gives people the exams that they won't be able to cope with. Спочатку Він дає силу, First, He gives power, потім Він дає іспит для того, щоб ти витримав це. then He gives you the exam to show your power, to show your strength. І я йому дякую за це. And I'm really grateful for that. Hi, Michael Buffer here. Let's get ready for Boxing Arabia. Boxing Arabia here with the champion of the world heavyweight, Alexander Usyk. Welcome to Jeddah, Saudi Arabia, first of all. Thank you so much. This is your second time in Saudi Arabia. The first time you came here in 2019 when you were spectating Ruiz Joshua 2. So how does it feel now being here as the champion who's defending his belts in this rematch? Мені подобається, але я повинен був тут боксувати. Well, I really like being here, but I want to make a small message. I was supposed to fight here. Фінал Кубка Мохаммеда Алі. Muhammad Ali World Boxing Super Series. World Boxing Super Series. Але on May щось 8th. щось не вийшло. But something went wrong that time. Але Господь мене привів знову сюди в 2022 році. But the Lord took me here in 2022. Nice. Я дуже радий буду боксувати в новому для себе місці. So I will be happy to box in the new place for me. Хочу подякувати принцу Халіду за те, що він дає таку можливість. I want to thank Prince Khalid for giving me such an opportunity. Це дуже важливо, коли такі люди допомагають розвитку спорту It's very important that people like him support the development of в sports своїй країні in their homeland і для всього світу. and for the whole world. I hope your family and your friends back home in Ukraine are safe. We hope for the war to end soon. We know at the beginning of the conflict, you decided to stay and fight with your country, and we respect that a lot around the world. If you could talk a little bit about this conflict, and why did you decide to support your country from the outside? Перше, коли почалася війна, я був в Лондоні по справах. The first thing I want to say is that the day the war started, I was in London Right, we remember. for Yeah. business. Я дуже важко, я 2 доби добирався додому. And it took me 2 days to come back home. Мені довелося дуже багато пройти складнощів, щоб потрапити в країну. I had to overcome a lot of difficulties to cross the border of На одному Ukraine. з кордонів мене не хотіли пропускати, тому що там нема пішого переходу. And on one of the checkpoints on the border, they didn't want to let me in because they didn't have the facilities for pedestrians. Але я розумів, що вони мене не зупинять, я пройду, не будуть же вони в мене стріляти, я просто хотів пройти і все. But I realized that they won't stop me because I just needed to cross it. Yeah. They won't shoot me. Але їхав мій співвітчизник, і ми сіли до нього в машину. But my countryman was coming to Ukraine and we just took his car. Я переїхав польський кордон і вже я був на території України. So I crossed the border with Poland and I entered Ukraine. А там вже мені легше, я вдома. And that's the place where I'm at home. So Так, але я з кордону добирався, я не пам'ятаю, більше аніж 10 годин додому. And it took me more than 10 hours to come from the border back home. Wow. Під ранок я повернувся додому. And early morning I was at home. Моїй доньки 24 числа було день народження, 12 років. And my daughter turned 12 years on the 24th of February. Wow.
Так, в моєму будинку було багато друзів, які приїхали на день народження. I had a lot of guests in my home, in my house, who visited my daughter's birthday. Okay. І вже там, я не пам'ятаю, з другого чи з третього дня почали летіти бомби по нашому місту. And from the first days, the rockets start to land in our city. В мене вдома є підвал, в якому жили жінки та діти. I had a special basement, the whole in my home, where all of our families lived for that time. Wow. Так, а я зі своїми друзями та кумом ми вступили в територіальну оборону, щоб боронити країну від ворога, який намагається до нас прийти, чи проти тих людей, які там хотіли наживитися, крадії там чи ще хтось. Ми патрулювали вулиці та той район, там де ми живемо. And together with my friends and with my close associate, we entered the military self-defense department, and where we had the service against the people who wanted to invade our country and against the thieves who wanted to take the advantage of the situation and start doing their activities. І перше, що коли я почав спілкуватися зі своєю дружиною про те, що вона повинна виїхати з дітьми в безпечне місце, наприклад, кудись в Європу, на що вона мені чітко і без заперечень сказала, що без тебе я нікуди не поїду. I started to communicate with my wife, trying to convince her to leave the country with the kids, just to stay in a safe place. And she answered me at once, I won't leave the country without you. Wow. А я їхати нікуди не збирався. And I didn't have a plan to leave. Хоча нема проблем, в мене є 3 неповнолітніх дітей, я б міг без проблем виїхати, тому що я батько 3 неповнолітніх дітей. Though I didn't have any restrictions to leave because I'm a father of 3 children and it's allowed, legally allowed by the law to cross the border. Right. Але я навіть про це не думав, щоб я виїхав кудись, тому що я думав, я піду. Я і пішов, але я був в країні до того часу, а доки багато людей не поспілкувалося зі мною, і ми не прийняли рішення на підготовку до матч-реваншу. And I stayed in my country until the moment I had a chance to talk to many people, militaries, wounded in the hospitals, my friends, my associates, who convinced me to go abroad and to take the decision to fight. Я взяв в руки зброю для того, щоб захищати свою країну. I took arms in my hand to defend my country. Right. Але я кожного дня в молитві до Господа Бога молив його, щоб він зробив так, щоб ця зброя мовчала. But every day in my prayers, I was asking to give me the opportunity that my arms keep silence. І Господь мене чує. And the Lord Моя зброя мовчала, і ніхто не прийшов до мене, і я маю на увазі, ніхто не захотів, там де я жив, ніякий ворог до мене не підійшов. The place where we stayed, no one offended us. Але це заслуга також і хлопців з ЗСУ, які захищають і надалі нашу країну. But this, we should be grateful to the militaries from Ukrainian army who are defending our country. Right. Я Господу Богу дякую в молитві, я за них кожного дня молюсь. And I'm thankful to the Lord for them, and I'm praying for them every day. Щоб вони були живі. So they came alive. This could be a movie easily. I mean, this is very heroic. We know Ukrainian people are very proud, and probably any other world champion that was outside of his country would have decided to stay in London and not go back to the war. And that gives us a lot of respect for you, Ousik. We hope the war ends soon and peace comes back to Ukraine. Now, in the boxing world, when the rematch was announced, a lot of people are concerned that your morale or your spirit, because of the war and the pressure, like
there's a pressure on you that might actually distract you from the rematch, or it would give advantage to AJ that he is more focused, maybe because you are worried about the war and because you had to relocate somewhere else. Do you feel like the war is actually giving you more motivation to win this fight, or do you feel like it actually could be lowering your morale? Я про це не думаю. Багато людей багато говорять. Я просто роблю свою справу. Many people say many things, but I'm just doing my job. Okay. Якщо Господь мені дав такий іспит, If the Lord gave me this exam, то він знає, що я його повинен пройти. He probably knows that I need Господь не дає людям тих іспитів, які вони не зможуть пройти. Lord never gives people the exams that they won't be able to cope with. Спочатку він дає силу, First he gives power, потім він дає іспит для того, щоб ти витримав це. then he gives you the exam to show your power, to show your strength. І я йому дякую за це. And I'm really grateful for that. Fantastic. The last question, and I think it's going to be a little bit technical. We know AJ now got Robert Garcia in his corner. Robert Garcia is known for the pressure and the aggressiveness. If he comes at you with all that pressure, are you going to decide to stay in pockets and try to counter, or are you going to try to, fight on the outside? Like, is there going to be a change in your strategy for this fight now with Robert Garcia in the equation? Як тільки стукне перший раунд, я зразу же піду першим номером, ніякого шагу назад, як я це робив в першому поєдинку, коли я трошки рухався ще кудись. Я буду давити. From the very first second after the starting bell, I will take all my efforts to go ahead, Okay. to put as much pressure as I am capable of, to put as many punches as I can. Like I did in my first fight, trying to move. I will do exactly the same this time. Thank you very much. We wish you nothing but the best of luck. And we can't wait for August 20th for Rage on the Red Sea. Thank you very much, champ. Thank you. Thank you.